જે સ્પોટેડ ડિયર છે ને અંદર એ જી 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 ઓરિજિનલી જી નંબર પ્રોવાઇઝો જે હતો સેક્શન 51 નો એમાં provided where the offence committed is in relation to any animal specified in schedule 1 જી or part 2 of schedule 2 જી part 2 of schedule 2. Schedule 2 Now with the amendment in section 51 of the principal act, જી in the first proviso, જી the words and figures or part 2 of schedule 2 2 shall be omitted. જી એ કાઢી નાખ્યું છે અને જે હાલનું જે તકરારી પ્રાણી છે ને અંદર એ શેડ્યુલ 2 ના પાર્ટ 2 માં જતું પણ નથી. પાર્ટ એ માં પડે છે. પાર્ટ એના 11 માં ક્રમે છે. હા. So according to it doesn't fall in this proviso. જી ના હવે ખાલી શેડ્યુલ 1 જ પ્રોવાઇઝો માં છે. જી એવું તમારું કેવું? શેડ્યુલ 1 છે અને એની સાથે જો કોઈ નેશનલ પાર્ક અથવા સેન્ચ્યુરીના કોઈ ગુનાઓ હોય તો સાહેબ 7 વર્ષમાં જાય. સબસિક્વન્ટ ગુનો હોય, બીજી વખતનો ગુનો હોય તો 7 વર્ષમાં જાય અને કોઈ ચેપ્ટર VA નો ગુનો હોય તો 7 વર્ષમાં જાય છે. હા, યસ યસ. હા હા. અને સાહેબ એ શિકારનો હન્ટિંગનો કેસ હોય ને તો જાય છે. હવે જે આમાં બેઝિક પર્પસ છે એ કોઈ શિકાર કરીને પ્રાણીનો કોઈ ઉપયોગ કરવાનો સાહેબ આ કેસ નથી. એન કે પુરોહિત આવા તો મિસ્ટર પુરોહિત. અને સાહેબ એક બીજી મારી જે વિશેષ રજૂઆત હતી કે જે માની લ્યો કે કદાચ એવું માનવામાં આવે કે 7 વર્ષની સજાની જોગવાઈમાં છે તો સાહેબ 51 એવી પ્રોવિઝન કરે છે કે જામીન આપતી વખતે વાઇલ ગ્રાન્ટિંગ બેલ એવા શબ્દોથી સાહેબ એની શરૂઆત છે 51 ની. 2 કન્ડિશન જોવાની છે. 51 એમાં તો એ કહેતા નથી કે પડે. 51 એમાં તો પ્રાયર કન્વિક્શન છે ત્યારની વાત છે. ત્યારની વાત છે. બાકી એ કન્ડિશન તો આમાં ફિલફુલ થતી નથી સાહેબ. એવી તો એની દલીલે નથી. હા જી જી સાહેબ. અને એમની એવી કોઈ પ્લીય નથી, દલીલ નથી. Let there be some clarity on this count. જી ને. Let Mr. Purohit come. જી જી જી. આ તો મારી પાસે છે એમેન્ડેડ, તમે રાખો. જી ને. YM ઠાકોર, KH દામાની, SD જોતાનિયા.
19 તારીખ 19/5 KH દામાની NK પુરોહિત SD રાઠોડ DA યાદવ વકીલ તમારા નામ બદલવાના છે તમારે અરજી આપો બેન તમે એવી મને એક અરજી મૂવ કરો બરાબર એટલે હું પછી નેસેસરી ઓર્ડર પાસ કરું એની ઉપર આપો મને પછી AM પારેખ JR જોશી ઉદય પ્રવીણભાઈ ના તો બીજું છે બોલો તો 13,000 ને સર એ છે નહીં બીજું છે. 22 તારીખ 22/5 NK પુરોહિત DA યાદવ KG ડાબી ગબ્બરભાઈ રામભાઈ, પ્રકાશભાઈ રામભાઈ, બહાદુરભાઈ દિલીપભાઈ, યાદવ KG ડાબી બેસ VN માડક RK બુચ અસ્તુભાઈ બાળકુભાઈ, Last previous date, Your Honor was pleased to pass an order. I've gone through the order, I've got the certified copy. I'm just want to take an instruction of a client that whether they want to proceed against the order of the honorable court or not.
For that, Your Honor, some time may kindly be granted. Your Honor. There, here. Further time જોઈએ છે. Your Honor, because just 2 days back, Your Honor, and the vacation period is. એક અરજી મોકલ્યો હતો ને? With permission, Your Honor. Yes. Yes, sir, I'm like. આપો એટલે હું એડજસ્ટ કરું. Your Honor. બેસાડો. SD ચોટાનિયા, TD પરમાર. તો ભાઈ જતા ભાઈ. ક્યાં છે મિસ્ટર જોતાનિયા? સારું. અશરફભાઈ, હાસમભાઈ છે આવેલા? સેકન્ડ સિટિંગમાં. સાડા 3 વાગે. વિજી ડોંગા, બીકે ચાવડા. ઈલાબેન ધીરુભાઈ. ઈલાબેન ધીરુભાઈ. एन के पुरोहित, बीकी मेहता. कौन हो? छब्बीस तारीख, 24/5. बीके सान. એને પેલામાં
BK San, SD Rathod, DA Yadav, any Sahil Elon, Jasku Bhai, Bauku Bhai, Leela Ben, વીસ તારીખ 20/5. NK Purohit, એ છે 9 નંબર ઉપર 9 નંબર ઉપર બેલ એપ્લિકેશન BK San, રિપોર્ટ 9/5 આપી છે.
સર 9/5 નહીં તો 10/5 સર 9/5 મંગળવાર હોય સાંગરે વાત કરી લઈશ સર વાંધો નહીં કારણ કે મંગળવાર સર કેસો આવી જાય છે સાંગર હું આવે ને એટલે એની પાસે લખાઈ દઉં અરજી પર, પછી હું આપી દઉં 10 તારીખ. ચલો મિસ્ટર યાદવ, લાવો આપી દો જે આપવાનું છે. હા ભાઈ પુરોહિત છે. બોલો જે નક્કી કરી તે બોલ દો ને. બોર્ડ જોઈ રાખે છે. આપી 20 મિસ્ટર શાન 10 માંગે છે, લખી દો આની પર. નો ઓબ્જેક્શન ફોર 10. બેવમાં તારીખ જોગ લખજો. 10/5 આપવામાં આવે તો વાંધો નથી એમ. હા બંને બે એક જ છે કે જુદી જુદી છે? તો બોલો ને એમના પારેખમાં આપો તો આમાં 9 તારીખ રાખો. સર 275 માં 10 રાખીએ આપણે હા અને એની આગળ સર 9 રાખો તો વાંધો નહીં એમાં તો આને 9, 274 માં 9. 210 9 નંબર ઉપર 10 નંબર ઉપર પૂનમબેન વાળી. હા એમને સાહેબ અમે તો ફાઇલ પાછી આપી દીધી છે. હવે એમને બેન આવ્યા તમે નીચે લીગલ માંથી બેન તમે બીજા એડવોકેટ મેં કીધું છે મને અરજી આપો. એમને અરજી લખાઈ દો. લખાઈ દો સાહેબ. ઠીક છે. તમે આવી જાઓ તમે લીગલ માંથી જો બીજી મેટરમાં છો. હા એવું એટલે તમે એપલન્ટ છો. હા હું સાહેબ અરજી અપાવી દઉં. એમનું કામ જલ્દી પતે ને આમ.
ચાલો ઠાકોર બોલો. એક્ઝામ રિપોર્ટ આપવું જોઈએ. 19/5. Publish. હે? કઈ આમાં? તમે અરજદારમાં છો? તમે અરજદાર છો? તો કેમ તમને આવવાનું કે એની જગ્યાએ? એસડી રાઠોડ. ચોવીસ તારીખ. બેન સાંજે આવો 4 વાગે વકીલને લઈને. દસ તારીખ બેન. એમ કે પુરોહિત. કેએચ દામાની. ઉપર છે 11/21. આની અંદર જરા એમાં સાહેબ એવું છે કે મીટર બીજાના નામનું હતું જે તે જગ્યાએ, પણ એને ભાડેથી આપેલું હતું. એના નિવેદન સાહેબ ધ્યાને લેવા વિનંતી છે. એટલા માટે એને આરોપી બનાવ્યો. છેલ્લે જે વપરાશ કર્યું ને જે મકાન અને મીટર, ત્યારે એ આ મૂળું જેતા ઉલવા એ ત્યાં હતા. એનું સ્ટેટમેન્ટ છે, મૂળ માલિકનું સ્ટેટમેન્ટ છે નિવેદનમાં છે સાહેબ. મૂળું જેતા ઉલવાનું પોતાનું નિવેદન છે ને આરોપીનું, ગઈ તારીખ 1/4/2016 હું બાલાભાઈ પરબતભાઈ મોરીના મકાનમાં રહેતો હતો. એટલે મૂળ બાલાભાઈ પરબતભાઈ મોરી, તેની સાથે સંબંધના હિસાબે મારે ભાડું ન હતા અને ચેકિંગ થયેલ ત્યારે હું હાજર ન હતો, પરંતુ જ્યારે ગઈ તારીખ 22/4/19 ના રોજ મીટર ઉતારેલ ત્યારે હું હાજર હતો. જ્યારે મીટર ઉતાર્યું ત્યારે એ વ્યક્તિ હાજર હતા અને આ મકાન મેં બાલાભાઈ પરબતભાઈ પાસેથી સંભાળેલ ત્યારથી મીટર હતું અને 4-5 મહિના અમે ત્યાં રહેલા. એટલા માટે એને છેલ્લે જે વપરાશ કરતા હતા એને આરોપી બનાવ્યા. છવ્વીસ તારીખ. મિસ્ટર પુરોહિત આવે એટલે આપણે સાંભળી લઈએ. તમે બેસો એનો.
લઈ લો. ગોવામાં છે. નક્કી પણ કરવું. બસ આટલું કરીને નાખી. લાવ. બેન તમને ડેટ આપી દીધી છે 24 તારીખ. તમને નીચે DLSA માં લઈ જાય ત્યાં એમની સાથે જાઓ. MCA 16 ને 65. બેઉ મળીને મને એક આપી દો કે વેકેશનમાં ડિક્લેર કરે તો વાંધો નથી. જે સાહેબ આપું. 25 તારીખ. 25. ક્લેમમાં સર 16 નંબર પર છે. ક્લેમ ક્લેમ જી 5719. સર ડીસી કક્કર આજે નથી, બહાર છે સાહેબ, તેમનો એક રિપોર્ટ આપ.
17/6. 17/6. August. બધું ઉડી જાય. હા બસ હજી એકદમ લો 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 પર બસ. આમાં according to him only 3 years imprisonment is there. ના સાહેબ એ વાત એને ઈ જે થાય છે. amendment જે આવ્યું એમેન્ડમેન્ટ આવ્યું એમાં સાહેબ એનું શેડ્યુલ આ શેડ્યુલ ઉપર એના સજાની જોગવાઈઓ છે હમ. અને એ નીચેના કોર્ટનો ઓર્ડર સાહેબ આપણે જોવો એટલે પડે. મેં મારી દલીલમાં પ્રથમથી જ એવું કીધું હતું કે આ ટ્રાયલ પણ નીચે ચાલવાની છે. નીચેની અદાલત કોઈ તારણ ઉપર ગઈ છે જે ફર્સ્ટ ક્લાસ મેજિસ્ટ્રેટ છે સાહેબ એને પણ ક્લિયર કટ એના ઓર્ડરમાં કહી દીધું સાહેબ. અને આ શેડ્યુલ છે કદાચ મારા મિત્રના ધ્યાન ઉપર નહીં આવ્યું હોય ને અંદર સાહેબ એ ફરી એકવાર પાછું એનું નોટિફિકેશન થી એને આ શેડ્યુલમાં પ્રાણી બતાવ્યું છે સાહેબ. મેં બુક પણ આપણા અમદાર સાહેબને એમાં આપી છે. અને એ કયું તમે વાંચો છો 51 નો પ્રોવાઇઝો વાંચો છો? નહીં સાહેબ હું વાંચું છું નીચેની કોર્ટનો 25/4/23 નો હુકમ. ના એ તો બરાબર છે હુકમ તો પણ લોમાં સાહેબ હુકમ જ હવે આ કેવું છે સાહેબ એમાં જે આપના અમદાર સાહેબની ક્વેરી અને મારા મિત્રની ત્રીજા દિવસની સતત દલીલમાં નામદાર સાહેબ આ ક્લિયર છે. પેલા તો કેવું છે નામદાર સાહેબ આ એકવાર દલીલ થઈ ગઈ હોય મેટ્રો ઓર્ડર ઉપર વહી ગઈ હોય નામદાર સાહેબ પછી કોઈ એવી ચીજ હોય કે જેનાથી નામદાર અદાલત ને કોઈ કહેવાથી અધરવાઇઝ તો કેવું છે મારા મિત્રે રજૂ કર્યા જજમેન્ટ સાહેબ એ સન્માનપૂર્વક છે પણ પછી તો આની રોજ ને રોજ એક ને એક મેટરની દલીલો નહીં થાય ને સાહેબ. હવે હું આપને ક્લિયર કરી દઉં જજમેન્ટ નો પેરા નંબર 4 આ કામમાં બંને પક્ષ રજૂ ધ્યાને લેતા આ કામમાં એફઆઈઆર ધ્યાને લેતા થયેલ તપાસના કાગળો તથા એફઆઈઆરમાં મુજબના આરોપીએ પોતાની વાડી વિસ્તારમાં લાકડાના ટુકડા નાખી તેની સાથે લોખંડનો તાર બાંધી તેમાં વીજ પ્રવાહ પસાર કરેલ અને તે વીજ પ્રવાહમાંથી શોર્ટ લાગવાના કારણે આ ગુનામાં 2 વન્ય જીવ હરણનું મૃત્યુ પામેલ છે જે હકીકત હાલના તકમાં પ્રથમ દર્શનીય રીતે જણાવે છે. આ ટ્રાયલ કોર્ટ નામદાર સાહેબ માને છે. હવે મારા મિત્રજી હન્ટિંગની વાત આજે આપને કરી સાહેબ જી મેં ઓનલાઈન સાંભળી નામદાર સાહેબ તો સાહેબ આનો પર્પસ કયો હોઈ શકે અને નામદાર સાહેબ એટલા જ હાલના અરજદાર ઇનોસન્ટ હોય તો તરત આવી કોઈ ઘટના બની ફોરેસ્ટને જાણ કરી એવું એને નહીં કર્યું. ઉપાડીને શું કર્યું નામદાર સાહેબ નજીકના વોકડામાં ફેંકી આવ્યા અને પછી જયારે એફએસએલ ની હાજરીમાં પંચનામું કર્યું ત્યારે નામદાર સાહેબ એની વાડીમાં ઢસડેરાના એના કોટન વગેરેના અને એના રૂસડાના નિશાન મળ્યા એવું પંચનામું પણ છે. આગળ હરણ મૃત્યુપામાં હાલના તબક્કે પ્રથમ દિવસે આ ફરિયાદમાં ફરિયાદ પક્ષની રજૂઆતો સને 2022 હવે સાહેબ આપ નામદારની ક્વેરીનો હતો તો મારા મિત્રએ આપને બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો એનો જવાબ
નામદાર સાહેબ આ ક્લિયર કટ નીચેની અદાલત જેને ટ્રાયલ હલાવવાની આમાં ક્લિયર થઈ ગયું. મારા મિત્ર નીચે પણ આવી દલીલ કરી હતી સાહેબ, જે ગ્રાહ્ય ન રહી. સને 2022 એમેન્ડમેન્ટ થી વન્ય પ્રાણી અરણ્ય શેડ્યુલ સેકન્ડના પાર્ટ 1 માં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, જે એમેન્ડમેન્ટ ની પહેલા શેડ્યુલ 3 હતું નામદાર સાહેબ. એટલે આ તો વિષય જ એટલે નથી કે શેડ્યુલ સેકન્ડ નું જ ગણવાનું છે. શેડ્યુલ સેકન્ડ નું ગણવાનું તો સજ્જન જોગવાઈ ક્લિયર કટ છે. જેથી તે રીતે જોતા હાલના કિસ્સામાં મૃત થયેલ હરણ નંગ 2 નો સમાવેશ થતા શેડ્યુલ સેકન્ડના પાર્ટ 1 માં કરવામાં આવે છે. આ કામે તપાસના કાગળો જોતા વન્ય પ્રાણી હરણ 2 જે વીજ ચોકવાના કારણે મૃત્યુ થયેલ છે અને આરોપીની વાડીમાં બાંધવામાં આવેલ લોખંડના તારમાં વન્ય પ્રાણી હરણના વાળ મળી આવેલા છે નામદાર સાહેબ. આટલા પડતા અરજદાર સાયલન્ટલી છે કે આ વાળ ક્યાંથી મળી આવ્યા નામદાર સાહેબ. અને જી પંચનામું થયું ને નામદાર સાહેબ, એમાં જીઈબી ના અધિકારીઓને જોડે રાખ્યા. મેં મારા કેસ કાગળમાં જીઈબી ના અધિકારીઓ રોજકામ કરી અને આનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરેલો છે કે આ વીજ પ્રવાહ કેસ એવો છે નામદાર સાહેબ કે વીજ પ્રવાહ મૂક્યો અને વીજ મારી દલીલ એવી પણ હતી કે સાહેબ આમાં મનુષ્ય પણ ગુજરી જાય. આવો બીજા કોઈ પોલીસ સ્ટેશનનો કેસ આપ નામદાર અદાલતમાં પણ ચાલે છે કે જ્યારે એને આની ગંભીરતા હોય કે ઇલેક્ટ્રિકનો શોર્ટ ડાયરેક્ટ મૂકે નામદાર સાહેબ, આ તો વન્ય પશુની શેડ્યુલ પક્ષી વાળી વાત વ્યક્તિ વારે પણ આવો બનાવ હોય શકે. આને નામદાર સાહેબ ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ. અને આરોપીની વાડી વિસ્તારમાં બાંધવામાં આવે લોખંડના તારમાં વન્ય પ્રાણી હરણના વાળ મળી આવેલા છે. આરોપીની વાડી વિસ્તાર નજીક ડેડકઈ રેન્જ આવેલ છે અને વન્ય પ્રાણીઓની અવરજવર હોવાની હકીકત આરોપી જાણતા હોવા છતાં શું કામ જાણે નામદાર સાહેબ કે વર્ષોથી એની આ વાડી છે, એને ખબર છે કે સિંહ નીકળે, શેડ્યુલના પ્રાણીઓ નીકળે, આને ડે ટુ ડે નીકળે. આમ છતાં તેઓ પોતાની વાડીમાં લોખંડનો તાર બાંધી વીજ પ્રવાહ પસાર કરેલ છે અને વીજ પ્રવાહમાં શોર્ટ લાગવાના કારણસર વન્ય પ્રાણી હરણ 2 મૃત્યુ પામેલ છે. જેથી પ્રથમ દર્શનની રીતે આરોપી સામે હાલનો ગુનો બનતો હોવાની હકીકત જણાય આવે છે. અને નામદાર સાહેબ ટ્રાયલ કોર્ટ આવું ક્લિયર કટ માની લે તો ઈ ચેન્જ કરવાનો કોઈ એવો વિષય જ નથી નામદાર સાહેબ. ઈ પંચનામું છે, એના કાગળો છે, એની એમાં રૂછડા મળ્યા છે સાહેબ, એની જમીનમાંથી આને રખડીને લઈ ગયા હોય એવિડન્સ મળ્યા છે. પછી કે હન્ટિંગ ની વાત નથી નામદાર સાહેબ, તો પછી ફેંકવાનું કામ ગયા ઇનોસન્ટ હતા તો? ફોરેસ્ટ ને પોલીસ આવીને કેવું છે કે 2 હરણ મરી ગયા છે ભાઈ, એવું નહીં કર્યું નામદાર સાહેબ. એટલે એમાં એની કંડક પણ ક્લિયર થઈ ગઈ. તેમજ ત્યારબાદ આ કામમાં વિશેષમાં તપાસના કાગળો જોવામાં આવે તો વન્ય પ્રાણી હરણને વીજ ચોક લાગવાના કારણે મૃત્યુ થયેલ છે. ત્યારબાદ તે વન્ય પ્રાણી ઢસડીને અન્ય જગ્યાએ નાખવામાં. આ નામદાર સાહેબ બંને પક્ષોની દલીલના આધારે નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટનું તારણ છે, રજૂઆત નથી સાહેબ, આ એનું તારણ છે. જગ્યાએ નાખવામાં આવેલ છે, જેમાં પણ જમીનમાં તેના સગડ અને વાળ અને રૂવાટી મળી આવેલ છે. આવી હકીકત તપાસના કામમાં ખુલવા પામેલ છે. જેથી આવા સંજોગોમાં વન્ય પ્રાણી મૃતદેહ હાલતમાં ઢસડી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે. સાહેબ આ ઢસડી નાખવાનો પ્રયત્ન શું ઇન્ડિકેશન આપે છે? હન્ટિંગ એટલે નામદાર સાહેબ હન્ટિંગની વ્યાખ્યા એવી ન હોય કે ગન લઈને ફાયર કરે એને જ હન્ટિંગ કહેવાય. ઇટ્સ અ ટાઈપ ઓફ હન્ટિંગ. અને તે પુરાવાનો નાશ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવે. હવે સાહેબ ઇન્વેસ્ટિગેશન પેન્ડિંગ છે. ટ્રાયલ અદાલત એવું માને કે અત્યારે જ પુરાવાનો નાશ કરે સાહેબ. બિફોર ચાર્જશીટ બેલની સુવિધા આપવામાં આવશે તો સાહેબ હજી ડેમેજ કરશે ઇન્વેસ્ટિગેશન. તે હકીકત ધ્યાન લેવામાં આવે તો પણ હાલના આરોપીઓ સામે પ્રથમદર્શનીય ગુનાની હકીકત જણાવવામાં આવે છે. હાલના કિસ્સામાં 2 વન્ય પ્રાણી મૃતદેહ મળી આવે છે અને બંનેના મૃત્યુ શોક લાગવાના કારણે થવાની હકીકત ધ્યાન ઉપર લેતા આરોપી ગુનાની ગંભીરતા ધ્યાને લેતા આ કામે આરોપી સામે ગંભીર પ્રકારનો ગુનો પ્રથમદર્શનીય જણાવે છે. આ કામમાં આરોપી સામે ગુનાની સજાની જોગવાઈ તેમાં 3 વર્ષથી ઓછી નહીં અને 7 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે. નામદાર સાહેબ આ ક્વેરીનો છેલ્લો જવાબ. ટ્રાયલ અદાલત ક્લિયર છે, લો ક્લિયર છે, બુક ક્લિયર છે કે આ કઈ શેડ્યુલનું પ્રાણી છે. મિસ્ટર પુરોહિત, સર ટ્રાયલ કોર્ટે ઓર્ડર કરી દીધો, સર બરાબર છે? સર. હી ઇઝ ઇન 439 બિફોર મી. હા હવે એનું એવું કેવું છે કે જે પહેલા પ્રોવાઇઝોની અંદર શેડ્યુલ 1 ઓર પાર્ટ 2 ઓફ શેડ્યુલ 2 હતું, એ પાર્ટ 2 ઓફ શેડ્યુલ 2 નીકળી ગયું એમેન્ડમેન્ટ થી. સાહેબ તો નીચેની અદાલતમાં એને કીધું હતું ને. પણ નીચેનું Okay. છોડો ને હવે ફાઇન્ડિંગ સાહેબ, અત્યારે. જો નામદારની પણ ક્વેરી એટલા પૂરતી હોય કે આ હા. શેડ્યુલ કયું છે તો સાહેબ હું ક્લિયર કરી દઈશ તમને. હા, એટલું જ મને ખાલી ક્લિયર કરો, તો હું બીજું કઈ નહીં. આઈ એમ નોટ ઓન હન્ટિંગ ઓર એ. ડન છે ડન છે. મારે સાહેબ, ખાલી એટલું જ જોવું છે કે સાહેબ, વેન હી હેઝ સ્પેસિફિકલી. નામદાર સાહેબ મેં જે ઓનલાઈન દલીલ 15 મિનિટ પહેલા મારી સરસ મજાની ચેમ્બરમાં બેસીને સાંભળી, એમાં હન્ટિંગ વાળો વિષય મને સંભળાણો. કદાચ એ એને કીધું ભલે ને, that is his a. He અચ્છા. may argue at whatever he wants. ડન છે ડન છે. My only query is કે when he is saying કે the only સાહેબ punishment એક કલાકમાં ક્લિયર કરી દઈશ કે આ શેડ્યુલ 2 નું પ્રાણી છે, સજાન જોગવાઈ 7 વર્ષ. schedule 2 નું છે એમાં ના નથી. સો
ક્વેશ્ચન વોટ હી ઇઝ સેઇંગ ઇઝ કે પ્રોવાઇઝો જે પેનલ્ટીનો બિફોર એમેન્ડમેન્ટ હતો એમાં એવું હતું કે પ્રોવાઇડેડ ધેટ વેર ધી ઓફેન્સ કમિટેડ ઇઝ ઇન રિલેશન ટુ એની એનિમલ સ્પેસિફાઈડ ઇન શેડ્યુલ 1 ઓર પાર્ટ 2 ઓફ શેડ્યુલ 2 તો 3 અને 7 મિનિમમ 3 વર્ષ મેક્સિમમ 7 વર્ષ. નાઉ બાય એમેન્ડમેન્ટ પ્રોવાઇઝોમાં જે શેડ્યુલ 1 ઓર પાર્ટ 2 ઓફ શેડ્યુલ 2 હતું ને એમાંથી પાર્ટ 2 ઓફ શેડ્યુલ 2 ઓમિટ થઈ ગયું છે એટલે હવે ખાલી પાર્ટ 1 જ શેડ્યુલ 1 જ રહે છે. ધેટ ઇઝ વોટ હી ઇઝ આર્ગ્યુઇંગ. અને આ શેડ્યુલ 1 માં નથી એટલા માટે માત્ર 3 વર્ષની જોગવાઈ છે એવું એનું કેવું છે. ઠીક છે એટલે મારે એટલું મારી ખાલી હું મારા હા. આરએફઓ ને હાજર પણ રખાવી દઉં સર Right. અવર્સમાં. બાકી એનો વોટ એવર હી આર્ગ્યુઝ Please, sir, આઈ એમ please. નોટ કન્સર્ન વિથ મેં ધેટ. સાંભળ્યું એને તો હન્ટિંગ મારે reply કરવો મારી ફરજ છે, એ sir. હન્ટિંગ કે ના કે ધેટ ઇઝ ડિફરન્ટ થિંગ. મારે ખાલી એટલું જ જોવું છે કે હું 3 વર્ષ છે ખાલી કે 3 થી 7 વર્ષ. હું આટલું ક્લિયર કરી દઉં પ્લીઝ વેરી મચ. જી એ સિવાય કઈ છે નહીં. બીજી ડાબી કાકા દલીલ એ તો- કરવા આવશે તો હું ના નહીં આવે ડેટ લઈ ગયા છે. 13 નંબર હતું 20/5 લીધી છે. ઓબ્લાઈસ. 8 નંબરમાં સાહેબ અમે મુદત રિપોર્ટ મોકલેલો છે. એમાં 9/5 આપીશ 9/5. ઓબ્લાઈસ. રિવિઝન છે સાહેબ 11 નંબર ઉપર તો દલીલ તો થઈ ગઈ હતી 22 આપીશ 22/5. સર. અને એક ચેરિટી વાળી મેટર છે સિવિલ બોર્ડમાં લાસ્ટ 86 પર એમાં સાહેબ અમારું તો સ્ટેન્ડ ક્લિયર હતું બીજી બંને વચ્ચેની તકરારો હતી. કયો નંબર? 86 છે સાહેબ ટ્રસ્ટ્યુટ 2021 CMA ટ્રસ્ટ્યુટ લાસ્ટ છે આજના બોર્ડમાં સિવિલ બોર્ડમાં 1/21. સર. હા એ તો એ લોકોની જ ચાલે છે ને. તમારે તો યુ સ્ટીક ટુ ધી કન્સેન્ટ ગિવન સેન્કશન ગિવન. સર ડેટ યસ 18 છે. Trademark matter. My lord, they have filed one application under order 711 today. Today. Okay. And they have filed certain documents along with the written statement. For the 711, I'm ready. No, I don't want to file the reply because it's a pure question of law. According to them, the suit is not maintainable. I will satisfy whether suit is maintainable or not. 711, I think, my lord, I know why they have filed the 711, just to, because if on this side, I know 711 is a common practice, just to drag the, શું કરવાનું છે મિસ્ટર દામાની? he is with me, man. અચ્છા ઓકે. હુ ઇઝ ફોર તમે? યસ. કે મેં સાહેબ ડી રજૂ કરું છું આજે હા. અને જવાબ આપું છું અને એક 710 વાળી અરજી છે એ આપું છું અને 711 ની હા 711
એ તો એમ કે છે કે મારે કોઈ જવાબ ફાઇલ નથી કરવો. હી ઇઝ રેડી વિથ ધી એપ્લિકેશન. File નથી. હી ઇઝ રેડી વિથ ધી એપ્લિકેશન એમ કે છે. નેક્સ્ટ ડેટ રાખીએ સાહેબ, કારણ કે આનું મેઇન હેન્ડલ કરે છે ને તેજસભાઈ, એમાં હાઈકોર્ટે એ લોકોની 60 મેટર જે છે ને એમાં ડાયરેક્શન આપ્યું છે કે તમારે આ 15 દિવસમાં પૂરી કરવાની. એટલી કઈ? આજ નથી. હા ના, બીજી મેટરો એમની પોતાની જે જૂની છે ને એમાં હાઈકોર્ટે ડાયરેક્શન આપ્યું હતું 3 દિવસ પહેલા. My lord, just એટલા માટે એ I, નથી I, I આવી don't શક્યા. want to burden to anybody. It was their own admission, what they want to say in 711. My, just look at that 711 para number 10, 11, 12, 13, 14, 15, man. Their own admission. I am not touching to that, man. If they are admitting by their own 711, which સાહેબ, is હમણાં રજૂ કઈ કર્યું. તમારા adverts માં કઈ એમ હમણાં નથી. રજૂ કરો. સાહેબ પાસે હજી રજૂ, સાહેબ એફિડેવિટ કરવા મોકલ્યું છે, હમણાં રજૂ કરી દઉં છું. અચ્છા હજી આવ્યું નથી. નહીં, એફિડેવિટ કરવા they are moving today it seems. They have served me the copy. એમને It is હમણાં not જ there on copy the આપી record. અને મેં એફિડેવિટ કરવા મોકલ્યા છે, હમણાં આવે છે એટલે આપું છું. I am just simply just clarifying. મારો કેસ જ જે મેં last time on the first day what I argued before my lord, that opposition is pending since 2010 or like this, my lord. Till then, no actions against me. All of a sudden, they given me the issue legal notice in the year 2023. My lord, that is the most important part. What they reply to that, this thereafter the defendant though advocate, so opposition proceeding ni pachini વાત છે એમની. Thereafter the defendant through its advocate send a cease and desist notice dated so and so, calling upon the cease the immediate effect desist from the manufacturing product which package found similar those of the defendant Hathi. The said cease and desist notice will received by the plaintiff. The defendant submits that the said cease and desist notice is given in furtherance of pending proceeding at the trademark registry. My lord, if my lord passed today one order that till the disposal of the trademark registry, whatever the pending there, they have not to interfere in my business. I required only this, and they themselves has admitted, my lord. They themselves has admitted these things. Only this issue. And my case is only this, my lord. Because the highest authority who is going to decide who has the right. That is already pending. And અત્યારે સાહેબ, fortunately, rather, it's now it is in black and white from their mouth. This is the only issue I want. Otherwise, my lord, whatever my lord will decide, because generally, we know that today is the last date for the, so that's why I'm not burdening anybody. But as this is the admission on their part, that's why I insisting. Otherwise, my lord, definitely, general, my practice is always, I never file the reply for the 711 matter. Never. Because it's a pure question between me and my lord, not between me and the defendant, my lord. No.
ટિકિટ ટિકિટ લગાડી નથી. મારે એમ 0 રહ્યું છે કે જો 10 મિનિટ મોડું થાય ને તો બીજી 20 મિનિટ લઈ લઈશ. 10 મિનિટનું hearing કરવું હોય તો પછી હું ગુજરાત બોલું. ખાલી સબમિશન તમારું એડમિશન છે એની જ વાત કરું છું. બોલાવો બેન. Para 10 is more, starts from the para 10, my lord, exactly what is they want to say. May I read, my lord? The defendant also submits that the plaintiff has applied for registration of double hati in class 19, which is not the class for the good question, namely cement. The impugned mark was advertised in Trademark Journal dated 2014, in 19 in the Trademark Journal 2018, made available to the public on 2018. So they are aware since 2018 what my case was. The defendant submits that the defendant has opposed registration. They have opposed that registration. That para 12. Para 12, my lord, I read, this is the last two line. The defendant submits that the said cease and desist notice is given in furtherance of the pending proceeding in the trademark registry. Their case is. Then para 13, my lord, the defendant submits that the plaintiff is well aware for the pending opposition proceeding at trademark registry. The pending opposition proceeding also created a legal bar for the institution of the present suit by the plaintiff, and the plaintiff deserved to be rejected and the suit deserved to be dismissed in the suit barred by law. Now 14, the present suit is nothing but an utter waste of valuable time. My lord, if it is they are thinking so that the trademark registry is the only highest authority, and they are whatever they are going to decide, they have to follow by the party, then where is the need to give this kind of notice to me, my lord? I pose a question to myself. What is my case is exactly this, my lord. So my prayer only limited, a last occasion, the first day I also stated, let you do your business, let me do my business. After notice, Yes, madam. have they initiated any No, madam. action against you? No, madam. I'm making statement at bar. I will be hearing both these applications together, 711 as well as your exhibit 5. Please, madam. Eighteenth of May. Be prepared on both the applications. Look, can it be 19 or 17? Whatever. પૂછી લે પેલી. 19th. 19 તારીખ. પૂછો. ફટાફટ સચિનથી. પેલામાં બોલો. બે મિનિટ પૂછી લો. You don't want to file any reply, na? Or shall I? My lord, today, if they are ready, then I don't want to file the reply. What I will do, I will serve them the copy in well advance. So it is not like that on very same day I will give the reply. No, my lord. In both, if I want to. So I am passing the order fixed for reply and hearing. Please, my.
I will get my friend's number and I will supply the copy in a well advance manner. So on that day, it will not think that why we have only received the copy just now. That's why, my lord. You received the copies? Yes, ma'am. I have received. We have endorsed also. બેન કરાવી દઉં છે. ભાઈ ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર જ્યુડિશિયલ બ્રાન્ચને બોલાવો. છે હાજર એટલે સહી કરાવી દઉં. માં બેયને સહી નથી કરી. માં આગળમાં આપણા પ્રેસિડેન્ટ છે આમાં નામ સહી આવે નથી કરી જો. આ પણ જો બે પાર્ટ છે. હજી કેવી રીતે ડોક્યુમેન્ટ તમે જોયા વગર લઈ લો. છે હાજર કરાવી છે હાજર 18 તારીખ આનું પછી આપો મને. સત્તર આવશે એટલે હું રેકોર્ડ કરી દઈશ. Date, my lord, we are just conveying either 17 or 19th. 17 ના રાખશો તો પછી 19 જ રાખજો. Please, my lord. Please, my lord. 19th. 19. Please. તો બીજી મેટર બી છે સાહેબ. 70 છે 70. યસ. પેલું મૂવ કરી દેજો ને કુર્સી. વેકેશન પછી 25 તારીખ. $67 હા એમાં આજે 25 અરજદારની એવિડન્સ પૂછો. આનંદ જો આવશે તો જોઈ લઈશું. કોઈ આવ્યું નથી હજી. આ તારીખ નાખી દે. બાર તારીખ 12/6. 77 છે. આમાં છે ઇન્ટ્રીમ નહીં. નોન હિયરિંગમાં છે.
સિરિયલ નંબર 6 ઉપર છે ને એમાં મેં એપ્લિકન્ટ ને બોલાવ્યા છે એટલે 2 દિવસની ડેટ રાખીએ હું વિડ્રો કરી લઈશ. હમણાં નોન હિયરિંગ માં જ મૂકેલું છે. કઈ વાંધો નહીં, હું ત્યાં વિડ્રો કરી લઈશ. પછી સિરિયલ નંબર 33 ઉપર છે એમસીપી 204/21. યસ. એમાં સાહેબ પૂરા ઉપર છે અરજદાર આવ્યા છે સુગંધામાં રજૂ કરી દઉં. સામે કોણ છે? હિરપરા. હિરપરાભાઈ છે પીએમ હિરપરા. એ આજે નહીં હોય પોરબંદર. અને કા પછી સાહેબ સોમવારની કે એવી રાખશો તો બે સાથે કરાવી દો. કોઈ પણ સોમવાર સાહેબ 5 તારીખ 5/6. 5-6 મજો પ્લેસ. 66 નંબર ઉપર છે સાહેબ 5/22. એમાં ઓર્ડર માટે છે સાહેબ. દસ તારીખ 10/5. જી સાહેબ. પછી સાહેબ 74 ઉપર છે 35/22. એ નોન હિયરિંગ માં. હા, એ ઓર્ડર ઉપર છે સાહેબ. રિમાન્ડ માટેની રજૂઆત હતી મારી. પાંચ તારીખ 5/6. 5/6 ઓબ્લાય છે. વેરીફાઈ કરી લઉં સહી બીજી કોઈ બાકી નથી પછી સહી કરવા. આગળ કદાચ કે બાકી નથી પણ વેરીફાઈ કરી લઉં. દવે. યસ દમાની. આજે કોમ્પ્રોમાઇઝ વાળી છે જજમેન્ટ સબ નેક્સ્ટ ડેટે સાહેબ જોઈ લેવાનું. આમાં રાખું કે જવા દઉં? ભલે સાહેબ નેક્સ્ટ પેલા મેં જવાબ નથી વાંધો નથી. એટલે જૂનમાં જવા દઉં કે જૂનમાં 6 તારીખ? બચી ગયા very much. સિરિયલ નંબર 37 છે અને એક 49. 37 અને 49. પીએમ હિરપરા. આવો તો મિસ્ટર હિરપરા. Yes. One request that I may submit my part. I just only require 10 minutes. And if he wants to see, he may see. Because it is now everything is crystal clear for everyone. If it is convenient to you, Honor, otherwise I would come in afternoon. મને session. કન્વીનિયન્ટ જ. Because Your Honor, I have a little hustle લાવો in the ભાઈ, afternoon આપની session. રેકોર્ડેડ કરો નીચે. બીજા કાગળ આપો. આની પર એ બહુ છે. Wait, please, Your Honor. યસ. I don't want to submit anything on merits. I do not want to submit anything on merits as of now. Because I have
made my written submission inexhaustive, and I urge this honorable court to please go through my written submissions in thorough, because many aspects are involved in this case, which has the gross effects. So I urge that that may be kindly seen. And at this stage, I don't want to advert word on word, because if I go word on word, it will still take further 2 or 3 days. I don't want to waste the time of honorable court on this manner. But Your Honor, few clarifications with regard to misleading aspects are required to be made, because that has been made in a totally different sense. First is with regard to the change reports, which are pending before the learned charity commissioner at this stage. All three reports are pending. So my humble submission is that, as per the judgment of the Honorable Gujarat High Court, which I have stated, that is Balwant Rai versus Ratilal Vadiawala. In that case, when there is an issue as to locus standi of a trustee, whether the trustee can act as a trustee or not, that is challenged in the change report, and it is admittedly challenged. I do not want to read that thing, because this is before the honorable court, and honorable court is very well aware of that aspect, that locus standi of the trustee is challenged. But that is in sub judice before the learned charity commissioner. Learned courts ought not to entertain that aspect. Here, the similar issue is propped up. What they are saying, indirectly, they are saying that true trustees as of now who are alive, they cannot act. But they are leaving aside one aspect, that other 3 trustees are already appointed by trust. Unless and until change report comes up and say that they are not legally appointed, then only we can remove, then only they cannot be said to be trustees. It is a change report. Undoubtedly, charity commissioner can decide the legality. But unless that legality is decided, they cannot be said that they are not trustees. As very rightly said by this honorable court, that they are de jure trustees, or they may be de facto trustees. But their legality cannot be questioned at this stage, because change reports are already pending, and at whose instance they are pending, that is required to be seen. Balwant Rai's judgment is very crucial for this aspect, wherein the Honorable Gujarat High Court has stated that unless and until change reports are decided as to locus standi of the trustees, and as with regard to the appointment of subsequent trustees, no indulgence is required to be made. Are they joined as parties? No, So where is the question of removal? I am not, as at this stage, what they are saying is, What is the suit for? For removal of the trustees, yes, for the reasons of mismanagement, maladministration, whatsoever. yes. Your apprehension is to the extent that these de facto trustees who have been appointed by the trust and for whom the change reports have been filed, for making them de jure with the stamp of the assistant charity commissioner. That is your concern. That cannot be looked into at this juncture, whether their appointment is legal or not. But then the Certainly. paramount consideration will be whether the plaintiffs in the suit have joined you as parties and asked the relief for your removal. No. Here, 2 facts are to be gone into it. We have to move one step further. According to my humble submission, what is challenged in the change reports? The Lordships, Your Honor, there are 3 change reports. First is when all Then trustees. see, then the question will be surely of that one cannot whistle and laugh at the same time. Please, One cannot whistle and laugh at the same time. On one hand, if you are going to argue before me that all those issues which are pending in inquiry before the learned assistant charity commissioner cannot be looked into by this court because the matter is sub judice. yes, Then you cannot take me to the objections which have been taken by the plaintiffs over there and say that see the conduct. Then see, then it is as good as riding on 2 horses at a time. No. Please take me in the correct sense, Your Honor. What I am submitting is that what is to be decided by the learned charity commissioner. But then the legality of their appointment is not the question over here, is not an issue before this court. This court is considering the aspect of interim application in a suit wherein the relief, final relief which is sought for is for removal of those persons, those mutawallis, those trustees whose names have been shown as the defendants herein. Your names, are you arguing on the count that the filing of the suit would also amount to removal of these de facto trustees? Because, yes, to some So, extent, so yes. do you argue that
it will not amount to removal of it, but Then- it will definitely act as removal of it. How? Let me explain. If the look at Why the draft of the plaint is to be produced before the learned joint charity commissioner or the charity commissioner, as the case may be, before filing of the suit? So that the charity commissioner knows that who are the persons against whom the relief for removal has been sought for. Here, Your Honor, two questions are simultaneous. According to me, the settled legal position is that two simultaneous questions cannot be adjudicated before two forums. The question being identical. But is there an issue before me to decide the legality of those de facto trustees? I'm not saying that de facto trustees issue may be decided. Then- Listen, please appreciate. You are citing the judgment of Balwant Rai's case, Yes, wherein the Honorable Gujarat High Court, if I am not wrong, Yes, has said that in an inquiry which is sub judice before the learned assistant charity commissioner, that cannot be looked into the court, and that is what section 80 speaks. Yes. Yeah, but Your Honor, we have to enter into crux of the issues. Your Honor, Then please, sorry, please, I am, please, and please. sorry, I am to say Yeah, please, please. that on the contrary, instead of the plaintiff, you are taking my attention to those objections and all these things, those change reports. Your Honor, the purpose of taking to this honorable court to that objections is that because they are the very same objections in this matter. If Your Honor may kindly appreciate, I have in the earlier occasions read 4 orders of the learned assistant charity commissioner and the deputy charity commissioner, wherein 4 issues were categorically decided in finality. The first issue was whether the trustees who are defendant are eligible to adduce the change reports or not. That has been decided in my favor. They have said that these trustees are valid trustees. That findings are that I was reading, but as your honorable court directed me at that relevant point of the time that it is already there on record, we do not read further. That is there on record. Second issue was that whether the person who is objecting, his objections with regard to the 3 years aspect, that after 3 years, the defendant trustees are required to be removed or not. That objection was categorically dealt with by the learned assistant charity commissioner and deputy charity commissioner, where this issue has been adjudicated. Third issue was that whether there is a religious institution or not, whether the persons who are claiming to be beneficiary or not, that has been decided. Fourth issue, Your Honor, that properties in the year 2017, when my trust got renumbered after the advent of the Waqf Act and that all mishaps, because in the year 1995, when the Waqf Act came into play, my trust was deemed to be a Waqf under the Waqf Act, and it was registered with the board, Waqf board. Thereafter, in the year 2011, after all rehearsals with the Waqf board, we have requested the learned charity commissioner that we are the trust as per the Trust Act. So please bring all our records here, because we are unable to file our reports in Waqf board also, because they are not accepting it. There was no functioning itself. In the Waqf board, the situation was like a cluster of papers which were not attended at all. And still it is the same position in the Waqf board. But so that is the reason why in the year 2017, my number was made. And after my number being mutated, my trust is of 1989, Your Honor. It's B or E? It is B, Your Honor. B. My trust was registered in the year 2017. After my trust being registered, being renumbered, I have made an application for mutation of my properties, wherein also these objections were made. Similar objections. I do not want to press on each and every objection time and again. But if all objections are seen, we are decided. Now, for the 5th or 6th time, I would say it will be a 7th time, in change reports, again that issues are raised, and they are simultaneous with this suit, that these trustees are not having any locus standi to do anything. On what ground? That after 3 years, they are required to be removed. Which is not so in the trust deed. If we read the trust deed, it is very categorically saying that if their work is satisfactory, they are required to be continued. For up to 2009, up to the year 2009, even settler trustee was agreeable to it. After his death, some other persons are raising objections. Settler trustee has never objected to our work. And from the starch of rupees 101 donation in the year 2017, the properties reported were of 3.77 crores in Junagadh. If that thing is maybe seen, how can a work of trustees be required to be said zero? How they can be said to have done maladministration? The persons who are objecting, they are objecting for the 6th or 7th time.
The same objection, and this time it is with different faces. So my humble submission is that once that inquiry is again pending, they can object in charity commissioner, that is the law. I cannot say that they do not have locus standi to object at that relevant point of time. Undoubtedly, I will fight tooth and nail over there. But that thing is again sub judice before this honorable court. If Your Honor may kindly see my change reports, they are filed prior to this suit. Two of them are, one of them is filed prior to this suit, and two are them subsequent to contingency that has arisen after the death of the trustees. So Your Honor, my humble submission is that one issue on what objections are there, the same objections are there. How many times it will be adjudicated? That is what the main concern is, and that is the reason why this submission is made. That once it is again pending before the authority, another authority may not be pressed, because it will lead to a conflicting opinions and it will lead to a binding upon each other. As rightly pointed out by Your Honor in the order 7 to 11, that both have the same jurisdiction. So I would say that once it is pending before that, my locus standi is pending before that authority, that I cannot appoint other trustees. Why this honorable court should adjudicate on this point? That is what my submission is. And that is the reason why this suit is, this citation is pressed upon. With Your Honor's permission, I would urge to proceed to other points. The second point was that 3 times maladministration is adjudicated by this honorable court. On what count? Section 51's application. Is Section 51's applications order binding upon this honorable court? Because it is the pursuance of that proceeding only which is before this honorable court. If Your Honor may kindly see, Section 51 is very limited whether the sanction is to be granted or not. It has no other impacts at all. It is a prima facie finding. And here now it is to be adjudicated on merits. Over and above what Honorable High Court has adjudicated is very categorically saying that it is a prima facie finding as to locus standi, whether the suit, whether the permission can be granted or not. That is a very categorical finding. I do not want to press each and every line, but the last paragraph of the Honorable High Court's order may be kindly seen. It has very categorically stated that neither the order of Section 51 by the learned Assistant Charity Commissioner nor by the Honorable High Court can stand as an authority to the Honorable Court, this Honorable Court, in deciding the suits on merits. And now it is here on merits. So my humble submission is that 3 times this thing has been adjudicated is wrong and is misleading. So that thing may be kindly noted, Your Honor. The third aspect is that the third portion, that in the order 7 rule 11's application, the interplay of section 47 and 50 is adjudicated by this honorable court. At that relevant point of time in order 7 rule 11, whether this issues can be decided in suit or not is decided. But here now the issue is something else. In exhibit 5, it is whether the trustees, whether the charity commission, whether the suggested trustees can be appointed or not, whether the charity commissioner can be appointed or not, whether these trustees are required to be removed or not. These 3 questions are to be determined by this honorable court. And for that purpose, powers in section 47 also, powers are given with the court. In section 50 also, power is given to the court. So to my humble submission, there cannot be a totally different reading for both the sections. There may be requirements which are different. In 47, the requirement is incapacity of a trustee. In this case, it is maladministration and that all aspect in section 50. But guidance for the appointment of trustees cannot be different because it is the same authority which has to do that aspects and has to do that exercise. So if Your Honor may kindly see the guidance which has been engraved in section 47, that what is to be done when the trustees are to be appointed. It is the wishes of the settler trustee or it is the wishes of the person who has created the trust is required to be seen. It is to see that the person who has the power under the trust deed to appoint the trustees, their wishes are to be seen. Only in circumstances when in religious cases, when there is some religious function, it may be a small peculiar thing. In that cases, if the body of trustees who are trustees, they request to the honorable court, in that cases only the court can appoint charity commissioner. None of that cases goes to the present case. None of that situation arises for this case. If Your Honor may kindly see, what is the wish of the trustee and the founding trustees? There were 6 founding trustees.
all 6 founding trustees have categorically made an amendment in the trust deed that all trustees are required to be Sunni Muslim. Approved by the charity commissioner? Yes, it is approved. And it Approved is on- Yes, and it is on record. by which scheme number? Your Honor, please. Your Honor, they have not put the amended trust deed. It is approved and it was on Go through the PTR schedule 1, whether in column number 4, it has been mentioned that or they have on their own amended it. Your Honor, old PTR has been adduced. Subsequent PTR is not adduced. I have the subsequent. Verify it and tell me. I assure this honorable court, my statement, I will prove it by documents. I do not want to make it vulnerable for this. No question of proof. Yes, I will adduce by a separate documentary evidence this because it was categorically argued before. Change was in what? What amendment was made? The issue was that there is one clause which is still subsisting in the trust deed that the working of the trust will be done without any discrimination of caste, creed, and sex. In that, the trustees had some confusion that it will amount to appointment of any other trustees than our community. So they have made a specific amendment in the appointment clause itself that all trustees, whichever will be appointed, will be Sunni Muslim. So it was a change in the mode of succession. Yes, no, it was by the all were there in the up to year 2009. What amounted or interpreted to be general has now been clarified that it applies to particular. So it is No, it only for the appointment of trustees. I- Beneficiaries can be anyone. in a trust. What is important? I understand. Mode of succession, term of the trustees. Yes, but These are the things on which fight starts. yes, but it was in the very same next year. In the year 1989, the trust was formulated. It was registered, and thereafter, in the very next year, after few months only, that change report has been. But filed. that has been approved. I will adduce it. It is my statement may be recorded. That cannot be. There can never be any molly on that. ખાલી statement. ઓફિસમાં જ છે એમ. Yes, ટ્રસ્ટની ઓફિસમાં જ ખાલી છે કે એપ્રુવ થયેલું છે? now it is approved. Over and above, Show me. draft deed is been. It has gone up to a lot of things. That aspect also has been gone to lot of things. Now I will adduce that thing. So the wishes of trustees living up at this point, the persons, section 47 categorically says that the wishes of the person who are delegated the responsibility to appoint the trustees is required to be seen. Section 47 says so. So to my humble submission, when I am submitting that 47 and 50, at least for the purpose of guidance for the appointment of trustees is required to be seen. There cannot be a total different reading that for 47 judge can exercise this power only, for 50 it cannot. If that is done, it will be a vulnerable situation. Act is to be seen to be as a whole. Undoubtedly, for the purpose of beneficiary and for the purpose of jurisdiction, some aspects may be different. But the exercise of the power by the same authority. Have the issues been framed? Has the trial started? No, Your Honor. Is this court determining the final? That is what the main. Plaint. That is what the main. This grievance is an here is. interim That is what the main application. grievance here This is. is the interim application. But in the interim application, they are requesting for the final relief. That is the reason why I have, to be very honest, Yeah. undoubtedly, as what is rightly pointed out by this honorable court, that all arguments are for the purpose of final hearing, as if the trial is completed. But what prayers are sought?
No, that is not what this court is saying. You are taking it on a different track. No. I am not saying on that. No, See, the I said question, it would the be question is that you are making a submission that the criteria, the scope and object of section 47 needs to be equated with section 50. Yes. That is what you are saying, but that is to be looked into when this court comes to a conclusion after the trial that yes, the plaintiff has made out the case, the issues have been proved by the plaintiffs against you. And at that time, what should be taken into consideration? Then this court can consider your arguments to the extent that there cannot be two different criterias while appointing the new trustees. My anxiety here is to press upon section 47 again and again is that, Your Honor, that See, section 47 and 50 cannot go in parallelly. that cannot go, and that is not my say at all. Because section 47 speaks of either there are no trustees or the trustees, Yes, the yes, trustees without the trustees, Yes, or incapable. if the trustee is there, he is incapable. Yes. The case here is that there are mutawallis for whom suit for removal has been filed. True. What my consideration, Your Honor, if Your Honor may at least agree to one aspect that in section 50 of the Public Trust Act, there is no guidance provided to the honorable trial or to the honorable civil court or the district court that what is to be done when trustees is to be appointed. Discretion has been vested. Your Honor, when the act in other provision where there is incapacity or another situation, but guidance is provided by the act. Guidance is provided by the act, undoubtedly. Then the discretion is wide enough. That is what I'm asking for. I'm Ah. not seeking, I'm not saying that It cannot be constrained or limited to certain things what or I'm subject to requesting. certain provisions under different sections. I can only urge this honorable court that what is the guidance provided on this when the act is providing. At present, we are concerned only with the interim application. Yes. That's it. But my anxiety to rely upon this section is that, Your Honor, prayers that my trustees are required to be removed. That is what the main concern is. The prayer that charity commissioner is required to be appointed at the interlocutory stage, that is my concern. And that is the reason why I'm requesting this honorable court that what is the effect, what will happen, and why this section 47 is relevant. Otherwise, this all submissions would have been narrow in the narrow compass. If they would have in simplicity asked that we want to account for whatever has been done in the maladministration, we want to inquire into it, but they are not doing it. I have adduced at least 3 audited balance sheets of mine, but they are not saying that where I have committed a fraud. They are not saying that where a single rupee has been maladministered by me. If there is a single allegation, Your Honor, the case would have been different. Here, only one aspect has been made that trustees are required to be removed. But why? And for why, that answer is never coming. If Your Honor may kindly appreciate on that aspect, that there is one judgment of the Honorable High Court of Bombay, which to my humble submission has some persuasive value, and Your Honor would be certainly aware of that judgment, that Vajubai Patel versus Charity Commissioner. I'm giving all the copies, Your Honor, but for the purpose of my reading, I may read from my judgments. In this case, તમે એમને બતાવી દેજો હા, જો નવા હોય તો. સાહેબ મારી રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટમાં મેં કોટ કરેલા છે. તો 1 minute. અને સાહેબ બીજો એની જે દલીલ છે એમાં એક મારે બીજો હજી એની દલીલમાં મારે હજી પુનરાવર્તી કરવી પડશે હજી 1-2 ચીજ, પણ I don't want to enter word on word for the purpose of citation, where I have to adduce the citation, I have to explain on that also. If Your Honor may kindly see the judgment of the Vallabhbhai Patel, in this case also, Mr. Vajubai Patel was made a trustee of some university. Like in this manner only, few objections were raised for several times. And thereafter, at the interlocutory stage, he was sought to be removed. And he has given a resignation that I do not want to act as trustees. Thereafter, for a couple of years, all objections were considered. And the Honorable High Court itself has reappreciated each and every objection. And thereafter held that for mere tribal issues, where there is no mala fide act, trustees cannot be cleared. And that is what the finding which even would be applicable in the final stage. And here at the interim stage, it is sought without any proof, without even any assertion. If anyone can point out, Your Honor, that from my audited balance sheets or even otherwise, that
where I have committed maladministration, where I have made a pocketing of a single rupee. If that allegation is there, certainly the situation would have been different. But there is not a single allegation except કૌભાંડ કર્યું પણ શું કર્યું? કૌભાંડ કર્યું પણ શું કર્યું? Every single rupee of donation is used. Every single rupee of donation is put into some good activities. It is there on record. And that is the one of the most prima facie issue which is required to be considered by this honorable court. I am highlighting on it. But at this stage, what is the law, to my humble submission, may be kindly allowed me to be read. In this case, Your Honor, I have flagged upon for the convenience of this honorable court. I am reading the relevant portions. And if Your Honor may read, in this case, the only hypothesis is that if it may happen that trustees who are very busy in the betterment of trust, they may not file change reports. They may not file for decades. Does it amount to maladministration? The court has categorically said no. It is merely a administrative exercise. It is merely a change which is to be reported. It is not a dereliction of law, nor it is a maladministration of trust. That is what the findings are. Over and above, it has very categorically and very highly entered upon that aspect that if there is a mere allegation without any say, it should be depreciated. And this is what the case here is. Where I am at the interim stage, I am sought to be removed. This judgment is squarely applicable. According to my humble submission, when in the final stage also, if they have not pleaded, certainly it will not come after thereafter. In the pleading itself, if Your Honor may find a single anomaly that I have done maladministration, the situation would have been something else. But what they are saying, 3 વર્ષ પછી trustee ના બની શકે. The same 4 objections, 7th time. જસ્ટ મિનિટ ભાઈ મિસ્ટર હિરપરા, એ બહારથી આવે છે, તમે તો અહીંયા છો. હા ના બોલો એટલે એ ફ્રી થાય પછી. આમાં શું છે, એટલે નીચેની મેટરમાં શું થયું? એક મેટર જજમેન્ટ માટે એ તો મને ખ્યાલ. નીચેથી અહીં આવી ગઈ. I have earlier made very much clear that I will dispose both these matters together. ભલે પેલી તમારી આવી ગઈ જજમેન્ટ, પણ હવે આને પૂરી કરીને આપણે બેવનું જજમેન્ટનું સાથે જ આપીશ. કઈ વાંધો નહીં. હવે ત્યાં શું પેલા બીજામાં શું છે? અને એમનો પુરાવો આપી દેજો ક્રોસ કરવા માટે. ના સાહેબ, એમણે એક પક્ષકાર જોડવાની અરજી આપી છે અને ડ્રાઈવરને બચવા માટે બાકી છે. ડ્રાઈવરને તો બધા કોઈ તમે પૂછી પાસ કરી દો, બોલાવી લેશો. હે? ડ્રાઈવરને બોલાવી લેશો અમને. હા. ને અમારી પક્ષકાર તરીકે જોડવાની અરજી છે. એમાં સાહેબ હું ખુરશી આપી દઈશ. હા કોણ? એક્ઝિબિટ 15 નું હિયરિંગ કેવું લખ્યું છે? સૂચિતને નોટિસ નથી કાઢી? તમે કહેતા હોય તો નીચે સૂચિતને નોટિસ નથી કાઢી? છે ને? સૂચિત પક્ષકારને નોટિસ નથી કાઢી? ઓલરેડી સાહેબ આ ફાઇલ જ નીચે હતી, પછી ફાઇલ પાછી અહીં આવે ત્યારે થઈ ને. હા, નીચેની જ વાત કરું છું. નીચે તમે વાત નથી કરી એમ કહું. અરે ઓલરેડી સાહેબ નીચે કઈ પ્રોસેસ જ નથી થઈ, આગળ એમને જાય લે થાય છે. એ પ્રોસેસ થઈ હોય તો હું તમને આપને કહી શકું ને, મારે તો શું કેવું આપને વિશેષ. પ્રોસેસ જ નથી થઈ. તાત્કાલિક નોટિસ બજાવો. તારીખ 15/5. બેવમાં 15. ડેટ લખી. Your Honor, in Vajubhai Patel's case, I would like to read the findings where the honorable court has relied upon and it has come to the conclusion. It will be mainly relevant from this page number 30. I have given a flag here. There are Azirods Rahman versus Eddie Nias, Allahabad High Court's judgment, as well as the judgment of the on High Court.
wherein the principle deducible from this decision is best summarized in the head note to the first case, which reads as follows. In the case of removal of trustees, the court should be guided by the consideration of the welfare of trust estate. And before a removal of trustees is directed, a clear necessity for intervention of the court to save the trust property must be established. It is not every mismanagement or neglect of duty which will induce the court to remove the trustees. What is the citation of this? Your Honor, the citation of this Vajubai Patel's is 1990 by 2 BCR 702. And Your Honor, I verified this judgment in Manu Patra. It is nowhere distinguished or dissented. And which are the sections which have been referred to? It is 41E. 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 લાવજો. Sir, એ બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ માં છે. છે તમારી પાસે બીપીટી એક્ટ? Sir, આ લઈને નથી આવ્યો. Your Honor, what? Your Honor, in this judgment itself, it is quoted, if I may read. Just a minute. જોશી બપોરે આપી તમે નહોતા આવવાના એટલે ડેટ આપી તમે નહોતા એટલે પછી ડેટ આપી એક્ઝામમાં જાઓ છો તમે કે કેવું હા સાહેબ એમાં એવું હતું એક્ઝામમાં જવાનું હતું એટલે પણ પછી રાતે નીકળતું 10-5 આપીશ. Sir, 41D છે, E નહીં sir. The title is power of suspension, removal or dismissal of any trustees of a public trust. 41E, I 41D think said. D for Delhi. Power of કદાચ સર આમાં ભૂલ હોઈ શકે રીડિંગ માં. That may be with Maharashtra. That may be with Maharashtra. It is not applicable to the state of Gujarat. But the issue is, I may read the section. What is the heading of that? 41D, invest the charity commissioner with the power of suspension. So it's a power vested with charity commissioner. In Gujarat, the powers are vested with the court. Now I'm not on power of the court. Now at this stage, I'm not on the power of the court. But what are the criteria, Your Honor? If Your Honor may see the criteria, the same criteria of exhibit of section 50 is here. So it is purely and hardly relevant. There cannot be other way out. If Your Honor may kindly please permit me to read the circumstances in which the section 41D of that act may be invoked and it may be compared with section 50 at this stage. First is makes a persistent default in the submission of the report, account or return. C, continuously neglects his duty or commits any malfeasance or misfeasance or the breach of trust in respect of the duty. So 50 આમાં સર અટ્રેક્ટ થઈ જાય છે. આ ગ્રાઉન્ડ છે સર 50. Deals improperly with the properties of the trust, accepts any position vis-a-vis the trust which is inconsistent. એ તો સર આમાં લાગુ નથી પડતો. But breach of trust, misadministration of trust is purely the issue before this honorable court. So according to my humble submission, the findings in this point is relevant, where the court is reappreciating the order in like that of being in appellate court.
સાહેબ એકે 70 ઓબ્જેક્શન્સ હતા, એકે એક ઓબ્જેક્શન સાહેબે હાઈકોર્ટે dealt with કર્યા છે અને પછી આ ફાઇન્ડિંગ્સ ઉપર આવ્યા છે, wherein the findings of the old high courts are quoted, which I am reading, and thereafter it has come to a conclusion. And except this judgment, I could not trace out any judgment which deals with the removal of trustees or appointment of trustees to my small caliber. And so to my humble submission, it is most and grossly relevant for this issue. If these readings are made, there cannot be a different view out at all. That is what my belief is, which I am canvassing before this honorable court. There must be such a gross negligence or misconduct as to evidence a want either of the capacity or of a fidelity which is calculated to put the trust in jeopardy. Failure in discharge of duty on account of mistake or misunderstanding is not a ground for removal unless such failure shows want of capacity to manage the trust. A trustee may be removed if he fraudulently misapplies the revenues of the public trust and grossly misbehaves himself in the execution of a trust. For example, if he renews the lease for his personal benefit, purchases the trust property, concurs in the breach of trust, asserts a hostile title with the knowledge to it, and it was unfounded, failed to keep accounts, wrongfully alienates the trust property, obstructs the management and wanted to only waste the estate. And this goes on, sir. Avi Ritej, how the crux of the issue is that when the court can remove the trustees is that it is so gross misviolation of the trust that estate of trust itself is jeopardized. How would you classify the non-bringing of the properties on the record of the trust? The one issue, if you're on How would you classify after going through this judgment? yes, My query to you is how would you classify and put this? yeah, Your Honor, it was also one of the issue that properties were not reported under section 22. 22 is same for in both in Maharashtra and in this honorable state. Court has stated that report nathi kari, it is not a misadministration of trust. He has not pocketed. So property mein pocket kari hoy, wo sir mein misadministration kari. This is what the categorical findings are. સાહેબ 34 પાનાનું જજમેન્ટ છે. હું સાહેબ આપનું રીડ કરીશ તો સાહેબ બીજી મેટરોમાં હેરાનગતિ થશે. I have the faith in this honorable court that each and every contention will be recorded, so I'm not reading it. But it is what the crux is. Over and above, if it is looked into my case, સાહેબ 2007 હું મારા નંબર ન હોય, once as per 1995, charity commissioner is not accepting my audited reports because I am a waqf. I had to hustle for 20 years for mutation of myself as a public trust. સાહેબ એ રેકોર્ડ ઉપર છે 2017 માં મારા ટ્રસ્ટના ફરી નંબર પડ્યા. 2017 પછી I have produced each and every report. It is not their contention that from the year 2017, after the renumbering of trust, I have not adduced any report. Each and every audited report is adduced. And what is the thing? The purpose of reporting is that the charity commissioner may exercise supervisory power. That kai fraud thai che kere, he may check. I am making a statement on oath, also a wider pushes by my instructions that each and every statement since inception I have prepared. Anyone wants to verify, it's open for it. It may be themselves. They may come to my property and they may verify it. Also, before this honorable court, I have made a statement that if this honorable court directs, because it is a bulky record, અત્યારે જ file આવડી છે, તો સર ઓલા 4 પોટલામાં છે audited balance sheet. If I adduce before this honorable court, it will be unnecessary bulky record. I do not have any objection to adduce. I have a Xerox copy prepared in my office. It is your domain whether Yes. to produce or not, but courts are not afraid of those potlas. What you say? Yeah, the કેટલાય potla છે. Please appreciate, I'm not saying that courts are afraid. હા. Please appreciate me in correct sense, Your Honor. I'm not saying courts are afraid. What I have done is, first and last report મેં રજૂ કરીએ 2017 થી લઈ અને પછી કે this is તમે what the- when were your papers sent to the Waqf board? સાહેબ એ રેકોર્ડ ઉપર In which year? 2017 In 2017. Till then you were with the charity commission. till then I was with the Waqf board. That is what I am asking you. Waqf 1995 board માં ક્યારે મોકલ્યું તમારે? 95 માં with the Yes. coming of the act. yes, Up to 2017, what efforts were made by you before the Waqf board? we have adduced each and every one. Have you produced everything?
No, Your Honor, because the issue is that in Waqf board, nobody will get any benefit. સાહેબ, યા એમને ડસ્ટબિનિઝમ નાખવામાં આવે છે. અને Have you complained it before the higher authority? સબ વકફ બોર્ડમાં what we were complaining is we have got our registration year. But Our then process- how many years did it take for you? Your Honor, if that, See, in the year 1995, your papers were sent to the Waqf board saying that it's a permanent Yes. dedication and being a Waqf, yes, it is to be, it's a deemed registration under the Waqf Act, right? Then you say that after 2017, you have been regularly doing that. But up to 2017, for these many long years, what efforts were made by the trustees or the mutawallis of the trust to see that the records are, the facts are brought in correct state but before the Waqf board? and certainly, Your Honor, as like the Because case- what you are telling is that after 2017, everything is done properly. But the yes, period from 95 to 17, you are finding out the, or rather you are submitting the grievances against the Waqf board. yes, That is not the issue before me. My Exactly. concern is what efforts were made. Okay, fine. You say that you were not considered, your papers were just like debris before the Waqf board. yes. But then what efforts were made by the mutawallis? Did they move the applications before the Waqf board, chairman of the Waqf board, saying that since 95 till 17, we have been just going from pillar to post, nothing has been done. Where are those papers? Your Honor, to my humble submission, that is not asked by them. I understand the concern of this honorable court where the estate of See, the trust- issue is regarding mismanagement, maladministration. Yes, certainly, certainly. I assure this honorable court with a statement that if my audited balance sheets for a moment are seen, if there is any ray of even suspicion, I will not argue. Your Honor, ultimately fact lies is whether I have pocketed it or not, whether I have misadministered or not. That is what the main concern is. I may have reported, I may have not reported. If Your Honor may kindly see, it is merely that if See, that cannot be an audacity on the part of the trustee to say before this court that I may have done it, I may not have done it. I'm not saying That cannot be an argument, a line of argument. See, if I will note this, then it will not be proper. Your Honor, You cannot tell me like that. I'm not. By citing this judgment, you cannot say that now because the Honorable Bombay High Court has said this. So now whatever for a number of decades, if I don't file the change reports or not bring it, then I am absolved from that. My Then humble- all the provisions under the act, a special act, which is a complete code in itself, will become redundant. No need for 22, no need for 90 days to be filed, for the change report to be filed. My humble submission is that, Your Honor, as of now, we are under the purview of the Gujarat Public Trust Act. Yes. Your Honor, when I am not a public trust up to year 2017 as declared by them, where do I adduce my audited balance sheets? That is what I am asking to you, that up to 2017, That is. you must have understood this much, the mutawallis, that we need to file the audited reports of the trust regularly. Fine. Or the trustees even don't know this. They know, it is to be presumed that the Yes. trustees are aware of these facts. Because initially the trust was registered with the Yes, charity yes, commissioner, yes. and they must have been doing that. So they cannot say, "Ke bhai, show me what efforts were made before the Waqf board." At interlocutory stage, if the prayers of the interim relief are seen, See, now you are trying to avoid my query. I am answering. You are arguing at length on these counts that this does not amount to Breach of trust. maladministration or breach of. Yes. Then you are supposed to answer to my query. If Your Honor may say so, by today itself, I may adduce all the balance sheets before this honorable. I simply want an answer from you. From the year 95 to 2017, what efforts were made by the mutawallis of this Waqf, this trust, to see that their audited reports are being placed on the record of the trust? To my humble submission is that from the year 1995 up to 2017, I cannot request the charity commissioner to look into this aspect. Forget charity commissioner, what you did to place it before the Waqf board. Your Honor, You came to know that in the year 95, your papers, your trust, which was registered initially before it, being a deemed registration, is with the Waqf board. સાહેબ વકફે નંબર પણ નથી આપ્યા.
તો શું કર્યું એટલે મુતવલ્લીએ શું કર્યું પ્રયાસ શું કર્યો If your honor may kindly see from the year 2010, from the year 2010, the process of requesting the Waqf board that please send my record to the charity commissioner. We want to be a law abiding things. That thing has not been considered. From the year 2010. પણ એ ના કન્સિડર કરે તો તમારે આર યુ એબ્સોલ્વ ફ્રોમ પ્રોડ્યુસિંગ ઓલ ધોઝ પેપર્સ વિચ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી પ્રોડ્યુસ્ડ રેગ્યુલરલી બાય ધ ટ્રસ્ટીઝ Please consider my submission, your honor, that I am not After considering your submission, I am putting you these queries. If my submission is put in this fashion that I am running away from adducing those things, it is not so, your honor. No, I am not saying that you are running away. You are not answering to my query. That is what I am saying. I am putting you a very specific query. 95 થી લઈને 70 સુધીમાં તમે ભલે ચલો એવા પ્રયાસ કર્યા કે મારા ટ્રસ્ટને નીચે મોકલી આપો. I don't want my registration with the Waqf board. Yes. Fine. પણ એવું કરવાથી માત્ર અને એની પર કોઈ કોગ્નિઝન્સ ન લેવાથી જે દર વર્ષે તમારે રિપોર્ટ્સ ફાઇલ કરવાના હોય, જે વકફ બોર્ડની અંદર બી તમારે ચેન્જ રિપોર્ટ્સ ફાઇલ કરવાના છે. એવું નથી કે એને એબ્સોલ્વિંગ છે. Absolve કોઈ નથી. હા, એટલે એ બધા પ્રયાસમાંથી તમને મુક્તિ મળી જાય. Because you say to the વકફ board that my trust be sent to the charity commissioner. Does it mean that you are absolved from filing all these change reports in accordance with the law? My humble submission is that even when I was drafting a written statement for this case, I have requested by one letter to the learned Waqf board that please give me certified copies of the audited balance sheets which I have submitted. હજી સુધીનો answer નથી આવ્યો છે. Received હશે ને તમારી પાસે? I will adduce it. Because this is certainly the scenario which we are facing. These are things which are required. But your honor, When a question of maladministration or mismanagement is there, what the trustees need to prove before show prima facie to the court that these things are being done by the trustees. yes, Show it. yes, certainly it will be adduced. Certainly. And not at one instance, your Yes. honor. At multiple instances it has happened. Over and above, your honor, crux, according to my, coming to the second portion of the query. Sahib, trust deed pramane, without any movable properties, 101 rupees na donation the trust started. And in the year 2017, when my properties got registered with the Public Trust and Charity Commissioner record, that property schedule may be kindly seen. It is worth 3.77 crores. From 101 rupee to 3.77 crores, and that out of donations is not a small task. It shows the credibility and the worthiness of the trustees and the confidence of the community upon the trustees, your honor. And if your honor, the balance sheets are seen, at least 3 balance sheets are on record. The first balance sheet is adduced by them only. If your honor may kindly see, what is the amount of donation which trustees are receiving and what trustees are working for the trust. It is 1 crore every year. Not only national, but the international donations are coming. Over and above, the Honorable Income Tax Department has given a special certification to this trust. I have adduced that documents, wherein it has been stated that if a donation is made to this trust is recognized for any person to get a deduction as per law. Not every public trust is recognized by the Income Tax Department. Only few with high credibility is recognized. Over and above, FRC certification has also been given, wherein this trust under the Foreign Exchange Regulation Act is permitted to receive international donations, and it can be done with the only permission of the Ministry of Home Affairs. Can Charity Commissioner do this all things? I state with all command and with all consciousness that Charity Commissioner will not be able to avail this much donation. With all senses I can say this. Charity Commissioner na hathma sir jyare management west side, no one will give donation. This is what the basic issue is. And what example of datar was given, સાહેબ એ સરકારી જમીન હતી, વસ્તુ અલગ છે, પબ્લિક ટ્રસ્ટ છે, ઓલું ગવર્મેન્ટ ટ્રસ્ટ છે, બેની સિનારીઓ અલગ છે. પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ એને લાગુ પડે, but that scenario is different. So my humble submission is that if the audited balance sheets are seen, more than 1,500 students at this stage are being benefited. સાહેબ એના
મેં charts પણ એડ્યુસ કર્યા છે કે 1500 students are studying in my institution with all grants, with all minimal charges which they can. Suppose sir donation આવતા બંધ થશે તો સર કઈ રીતે આ ચાલશે સંસ્થા? And day-to-day affairs who will manage if we are not? સીધા 15,000 છોકરાઓનું સર ભવિષ્ય અંધારામાં નખાઈ જશે. And at what cost? Mere vagueness. So if there is even a single statement that આ property અમે pocket કરી છે અથવા આ રૂપિયા અમે pocket કર્યો છે, એવું કઈ allegation કઈ છે જ નહીં. Grant આવે છે ને report નથી. Sir, state government has given a sanction that all process has been done properly, hence we are giving the grant. That certificates are on record. If you honor, may kindly see all certificates. Every construction, thereafter every construction or for any grant from the education department of the state of Gujarat, we have to adduce our report that as per the direction of the state government, we have carried out the function. And thereafter Bahali is given. That are on record. Ek nahi sahib, it is a very bulky report. If you honor, may ask for it because it is on record and other side will not object to it. I presume that, but at this stage, let me highlight few of the things which shows that what is the level of better functioning by the trustees. And here there is no question of maladministration. It is merely a question of vengeance. It is merely a question of revenge. And who is suggested trustee? Suggested trustee number 3 છે સાહેબ. He is the person who was the cook who was removed from public trust for misadministration. He wants to be a suggested trustee now. Cook. G education institution માં 1500 છોકરા ભણે છે, એમાં cook ને આવીને trustee બનવું છે. Over and above, one suggested trustee has stated on oath by exhibit 51 that ભાઈ અમારી કોઈ consent જ નથી લીધી. માત્ર એક પરિવારના લોકો આની વાસે પડ્યા છે. That is what the affidavits are. So for the purpose of interim relief, if prima facie aspect is seen, where there is maladministration or misadministration, if there is any allegation with regard to misadministration or breach of public trust, where some trustees have pocketed or they have misused the trust or misused the estate of trust, then the case would fall under prima facie case. Here, because of trustees, the estate has multiplied for more than 1,000 times. Over and above, prima facie allegations are seen. Let me again constrain to the query of this honorable court, where the objection before the learned charity commissioner was that for the purpose of mutation, that after this many years, mutation cannot be done. In the year 2017, when we have disclosed that by ame 101 રૂપિયાથી ચાલુ કર્યું હતું, 3,77,00,000 રૂપિયાની પ્રોપર્ટીની વેલ્યુએશન છે અત્યારે અમારી. Please record it. This objections was taken. It is on record. If you honor, may kindly see that objection. It has been already decided by the learned charity commissioner that it can be mutated. There is no misadministration of trust. Trustees have locus standi to report it now. And it was allowed in interest of justice. So now, if they want to challenge that order, they have to proceed in that forum. And anyone can challenge the order of charity commission. They can do it. But by changing the faces, they are coming here. This is what the main grievance is. If you honor, may kindly see the document adduced by them only. Sorry. If the evidence by document evidence by produced by them itself, wherein my mutations of the properties were challenged by the person naming Mr. Damar, that objections may be kindly read. Because that thing once has been decided by the learned assistant charity commissioner, can this court reappreciate it? That is the big question. And to my humble submission, when one authority has decided that no, there is no misadministration of trust on this aspect, because it is numbered after thereafter, and reporting has been done, and we do not find any illegality in the reporting, can at the interlocutory stage, merely on the basis of allegation, it can be said to be illegal?
This court can certainly say that not by ordered છે મને માન્ય નથી. But for the purpose of interlocutory stage, when there are no evidences determined, proof અંગેનો કોઈ પ્રશ્ન નક્કી નથી કરવાનો. એ કિસ્સામાં can this prima facie opinion of the learned assistant charity commissioner, who is empowered by law, has examined that issue and which has remained final, that order is nowhere challenged, Your Honor, can it be thrown out? That is what the biggest concern is. And prima facie, to my humble submission, that is the reason why the purpose of citation of the Honorable High Court of Gujarat in Saurabhji Vesuna versus Nanji Bhai, wherein Honorable Justice Soni was pleased to hold, it was under the Mamlatdar Act, under the Revenue Jurisdiction Act. That issue was raised in the civil court. The similar issue, but it was pertaining to mutation of revenue entries. That issue has been decided in favor of one party in the revenue court. So the other party certainly rushed to the Honorable Civil Court, as like in this manner, when they have failed in the trust court, they are coming. And the Honorable High Court was pleased to say that for the purpose of interlocutory injunction, the order by the revenue authorities is required to be respected, and it has to be followed. That is what the findings are. Court or authority may be anyone, facts may be different, but what is the ratio decidendi, it is important for. There may be, sir, આના પછીનો કોઈ બીજો ટ્રસ્ટ સૂટ આવે તો ઓબ્વિયસ વાત છે કે ટ્રસ્ટ સૂટ છે તો બધાના ફેક્ટ સેમ નથી હોવાના. રેશિયો ડેસિડેન્ડી જ આપણે પાલન કરવાનું છે, બટ ફેક્ટ્સ ઉપર રોમેન્ટિસાઇઝ કરવામાં આવે છે આર્ગ્યુમેન્ટ. That is what, to my humble submission, incorrect. It is incorrect application of the legality. I am relying on the ratio decidendi of this judgment, and where once in the year 2017, I have got my properties mutated. Charity Commissioner is sealing on it. To my humble submission, if I am wrong in reporting in the year 2017, it may be decided at later stage. And going further, what wrong I have done, what is the danger to estate by me? At this stage, if one thing is seen, properties of the trust are on record. My audited balance sheets, each and every property is disclosed. So, e property ne મારાથી danger શું છે? On the contrary, I'm bringing 1 crore to 1.5 crore every year. And this year, Your Honor, it is extended up to 2 CR. Sir, એનું reporting હવે થશે. So, prima facie, rather than misadministration of trust, I would say that this court should appreciate the management of trust. Because if the audited balance sheets are seen from 101 rupee, at this stage, 1,500 students are availing the education. And now coming to the hyper technical issue as to when mandatory injunction can be granted and when it cannot be granted, Your Honor. Your Honor, it is a trait of law that mandatory injunctions can be granted only and only to secure the position which is prevalent at the time of filing of suit. It cannot go beyond or the previous situations prior to the suit. That is what the legal position is. Here, what reliefs are sought, Your Honor? Trustees have to be removed. It is a situation prior to plaint. Plaint વખતે trustees છે તો, to my humble submission, court at the interlocutory stage cannot go beyond the plaint. Prior to the plaint, at the interlocutory stage, it can certainly go at the final outcome after the evidences have come. That is what the categorical findings by the Honorable High Courts are. One is by the Honorable High Court of Rajasthan, and another, it is followed by the Honorable Gujarat High Court, and which is unchanged. I categorically make a statement, it is unchanged. If Your Honor may kindly see the findings where mandatory injunction cannot be granted. Whatever reliefs are sought are of mandatory in nature.
પ્રોહિબિટિવ હોય તો વસ્તુ આ ઇશ્યુ નહીં લાગુ પડે, બટ દે આર મેન્ડેટરી ઇન નેચર. ઓવર એન્ડ અબાઉ ઇન્ટ્રીમ સ્ટેજ અને ફાઇનાલિટીનો ઇશ્યુ તો છે જ. અને જે બધા સાઇટેશન્સ અગાઉ રજૂ કર્યા છે એ પોઈન્ટ ઉપર કે at the interlocutory stage final relief cannot be granted are squarely applicable, and honorable Supreme Court has went to the extent that it is depreciated. That is what my submission for that aspect. And now another aspect which I require to add on to my submission is that when mandatory injunction cannot be granted. If you honor may kindly see the judgment of the AIR 1971 Rajasthan 202. Wherein relevant para is paragraph number 10, Your Honor, but head note is summarized to 3 lines only, so I'm reading that 3 lines. Head note. B for Bombay, sir. Civil Procedure Code, Order 39, Rule 1. In granting injunction, court can do no more than restore the position as it existed on the date of the suit. This has been categorically followed. This judgment is categorically followed by the Honorable Gujarat High Court, by the Honorable Justice Rishi Srivastava. In the year, the citation is 2000 by 1 GLH 605. I may read the head note only. Relevant portion છે જ આ તો માત્ર 4 લાઈનમાં પતે એટલા માટે. Mandatory injunction is granted in very rare cases. May be granted to restore status quo existing on the date of institution of suit, not to be granted to establish a new thing of states differing from the state which existed on the date when the suit is instituted. While granting interim mandatory injunction, conditions, namely prima facie case, balance of convenience, and irreparable loss have to be established like that of prohibitory injunction. So guidance to my humble submission is provided by the Honorable High Court of Gujarat, reiterating the judgment of the Rajasthan High Court that when mandatory injunctions are to be granted, first criteria of prima facie case, balance of convenience, irreparable loss are to be seen. Secondly, it cannot go prior to the plaint. Plaint સુધીનો સ્ટેટસ કો વધીને આપી શકે. Because the reason is it would be allowing the final relief if it is granted at the interlocutory stage. It is under Order 39 Rule 1 and 2. So to my humble submission, at interlocutory stage, no changes may be made with regard to management of the trust. And we are happy unconditionally to report our functioning to this honorable. Unconditional. The manner in which this honorable court directs, but to report. And we will function as per the direction of this honorable court to work in the proper manner. Because here, the issue is not that I may continue as a trustee. The issue is that 1500 students' education are in dark. There are poor students coming from even the town places and they are residing in our hostels. If day-to-day management is to be seen, who will see it? Who will pay the salaries of the staff? From where charity commissioner will invest his full-time duty? That is the very gross question which is required to be seen by this honorable court. And I rest my case with all humility to this honorable court for giving me a patient chance every time. But unfortunately, I could argue only 1.5 at this time. Although in the previous occasion, I could not argue. I urge that all citations cited by myself and the written submission made very exhaustively may be thoroughly seen, Your Honor. I am thankful to this honorable court. બે જણા કુર્સી આપી દો મને. Citation like. Sir, my oral Purshish I would not sign for one reason. Your Honor may dictate my oral consent may be there because in the whole vacation I'm not there from today itself. Your Honor, my oral consent may be seen. It is on YouTube.
મામલતદાર કોર્ટ એક્ટ વાળું તે રિફર કરી રહ્યું my learned friend not helpful me. Your Honor, one citation refer regarding to Mamlatdar Court Act. And argued out that the one question decided under the Mamlatdar Court Act by the competent authority, then it is not decided by the civil court. Your Honor, it is duty of the concerned advocate to not cite the overruled authority, because this ratio overruled by the Owen High Court and the judgment reported 2017 by 3 GLH for page number 408. The division bench of the Honorable Gujarat High Court come to the conclusion that the under the Mamlatdar Court Act, the competent authority have a limited power to decide the issue, and the civil court can decide the all title of the concerned party. So this ratio is overruled. Secondly, Your Honor, my learned friend cited judgment regarding to mandatory injunction. Looking to the prayer in the interim application of the plaintiff, there is a no mandatory injunction, not prayer for the mandatory injunction. Except comment carry Cookney. મારા એક્ઝિબિટ 8 ના સજેસ્ટેડ ટ્રસ્ટીમાં ક્રમ નંબર 3 ઉપરનો ટ્રસ્ટી છે કુક છે. ઇન ધી એન્ટાયર બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ કોઈ પણ જાતનું ક્વોલિફિકેશન રિક્વાયર્ડ નથી ટ્રસ્ટીની એપોઇન્ટમેન્ટ માટે કે ગ્રેજ્યુએટ હોય ટ્રસ્ટી બની શકે. પછી એક સાહેબ પિનપોટ કર્યું કે 1500 સ્ટુડન્ટ સ્ટડી કરે છે, એના ફ્યુચરનું શું? મારી ઇન્ટરીમ ઇન્જેક્શનમાં દાદ એવી છે, મેં એમ નથી કીધું કે ટ્રસ્ટ બંધ કરી, જસ્ટ મેનેજમેન્ટ ચેન્જ કરવાની વાત છે. અને મેં મારી આર્ગ્યુમેન્ટમાં કીધું હતું કે એની રોંગ ઇમ્પ્રેશન છે કે મારા વિના કોઈ ટ્રસ્ટ નહીં ચલાવી શકે. આ દુનિયા કોઈ વિના અટકતી નથી ક્યારે. પછી સાહેબ અમે ટ્રસ્ટને 101 રૂપિયાથી લઈને 3.5 કરોડ રૂપિયાની પ્રોપર્ટી લગીને પહોંચાય. બટ યોર ઓનર, whether any court of law can grant it or can continue to person who is not legally entitled. In the moot question in the present suit is that whether the defendant number 226 are valid trustee. એક competent authority અથવા judicial officer એક order કરે, પણ ઈ order without jurisdiction pass કર્યો હોય, ભલે 20 પાનાનો મેરિટ ઉપરનો order હોય, whether any value of such type of order. So my submission is that, Your Honor, the citation today also refer and cited by my learned friend is not helpful to the case of the defendant. Much obliged. 5-6. Obliged. During vacation રાખવી તો હું courses pass કરી દઉં. He is not ready to. 5-6. Your Honor, another matter with serial number 68. 68. No, it is also for order. આઠસો. Grateful to you. ચાલો, સેકન્ડ સિટિંગમાં 35 નંબર ઉપર છે. 206/2021. યસ. સાહેબ મારો પુરાવો લેવાઈ ગયો છે, મારું ક્લોઝિંગ પણ આવી ગયું છે. જાનીભાઈના પુરાવો MC જાની વાત થઈ ગઈ તમારી? જી સાહેબ 3/6 નું કે છે. 3/6 3/6 કે મારે ડિવિઝનલ મેનેજર ને તપાસવા છે, બેંક ઇન્સ્યોરન્સ ને. રાખું 3/6? 3/6 રાખી દે, વાંધો નહીં. અને વાત થઈ ગઈ નીચે. મચ ઓબ્લેસ. યસ.
filed one trademark suit today. It was to come before your lordship, so I was informed that by 1:45 it would come before your lordship, so therefore I. બેલાઓ બોલો સંજયભાઈ ને બોલો. As such, there is a caveat filed by the defendants. I tried to contact the advocate for the defendant this morning, but he. Who is the advocate? Mr. Shashank Desai. He said that he is at Rajkot and therefore his copies may kindly be kept with the court registry. He'll collect it on Monday. That is what I'm informed, and I endorse to that effect even in my plain clothes. Due to some inadvertence, it seems that he has filed the caveat before the court of senior civil judge. As such, it had to be before the district court, but by mistake. But otherwise, going into on such technicalities, I have already informed him that we are filing this suit and I want to serve you the copy. But he said that he is at Rajkot in some marriage function and therefore his copy may kindly be given to the registry of this honorable court. You are coming from? I am coming from Ahmedabad. Please. ચાલો શું હતું બીજું? યસ તમારે? દરખાસ્ત છે 3 નંબર પર 29-21 માં સમાધાન થઈ ગયું છે. લોક અદાલતમાં મૂકવા વિનંતી. Please. સાહેબ 7 અને 8 નંબર ઉપર બસ MSCMA 3 નંબર. યસ. પછી 7 અને 8 ઉપર MSCMA છે 203-22 અને 204-22. એમેન્ડમેન્ટ પછીનો બનાવ હતો 60 દિવસ ડીલે છે. ન્યાયના હિતમાં મંજૂર. બેસો થોડી વાર.
Please. Lords, I would not be pursuing for any ex parte order since the caveat is filed. But I would request if any shortest possible date is given. Because what had, as such happened, just to brief my lords about the facts of the case. Lords, we had issued one immediately on learning that some material is there in the market with such so and so trademark. We had issued a legal notice upon the defendant. They replied. After they replied, my lords, my client went to abroad for some social reason. Meanwhile, they filed a suit before the Aurangabad District Court under Section 142 of the Trademarks Act that they are giving me a groundless threat, and therefore some protection may be granted to us against such groundless threats given by the plaintiff, or rather the defendant in that case. So, my lords, an interim application was preferred. Though there was no stay or anything granted by that Honorable High Court of Honorable District Court of Aurangabad, my lords, as a matter of fair play, we said that let the interim application be decided. We do not want to take any action against them pending such suit before the Honorable Court of Aurangabad. The Aurangabad District Court has decided that interim application on this 24th of April, rejecting their interim application. And therefore, immediately, my lords, I have preferred this application. My lords, since that was a case under 142, I did not want to give an impression that pending such application in a hurry or to take disadvantage of that fact, I am before your lordships. So I waited with patience till that period, and now I am before this honorable court. Nice way in representing that how the delay has caused from July 2022. No, my lords. No, not at all, my lords. Since you, I candidly. ક્યારે રાખો? ક્યારે રાખો? My lords, if possible. और आप તમે એમને બધી કોપી આપી દીધી છે? My lords, therefore I have stated I mean, since he is not available in Rajkot, my lords, I have given an entire set to the registry, my lords. My lords may kindly appreciate that. 16th? No, 16th would be a bit late, my lords. Where will I serve this? It's Aurangabad, Maharashtra. My lords, but since he is a caveator, it is not to be served, my lords. He is before this honorable. But who will inform? Who will give the copies? I'll undertake. He has not taken the copies. He has not taken the copies. He said that you kindly give it to the registry. I'll inform and I'll But say. then when he will come, he will take this defense that I was not having the papers. I'll take proactive steps to serve him the copy. Huh. I'll take proactive steps. Then My lords, I would request if it can be somewhere. Lords, I am having some personal difficulty that I am not in country from 13th to 26th. 12th? Lords, can it be on 10th? Humble request, my lords. 9th or 10th or At the most 11th. please let it be on 11th. My lords, I'll try my luck before going if I can give some relief to my clients, my lords. And your lordships may kindly appreciate just one fact, as your lordships have rightly stated that I have cunningly stated the explanation given by me from it is not so, my lords. My lords may kindly accept the fact that they have already filed the suit under 142 in August 2022. So, my lords, it was, and thereafter, my lords, all the things were ready. If nothing prevented me from filing a suit before, but since That it was is the reason. it was sub judice before the Honorable District Court at Aurangabad, my lords, I have fairly stated even in my application. And in case if the court at Aurangabad was of the opinion that yes, I should grant some interim relief, because then it would be against me that I, in a hurry to make that matter infructuous, I filed a suit before this honorable court. So, my lords, with respectful submission, my lords, I was bona fide enough not to file any suit before this honorable court till now. 11th. 11th, please, grateful. Try to give the copies to the learned Absolutely. advocate. He's at Rajkot, so it would be on my way. I'll try to see if we can take the copies there itself. Fine. I'll just obtain the copies from the registry. I've already tendered over the entire set at the registry. I'll just take that and please. I'm grateful. No, the certified copy I've yet not received. Even that I've mentioned. So far as the interim order passed by the district court at Aurangabad is concerned, we have already applied for the certified copy, but I have not yet received. So as soon as I receive, I'll produce it on record. Sure. Grateful.
બોલાવો થશે 11:06 અરે 11:05 પાંચ મિનિટ ઓર્ડર મને 11:05 યસ 15 નંબરમાં મારા અસીલો આવ્યા છે 3 કેસ છે ગ્રુપ અરજદારના પુરાવાના સોગંદનામા ક્રોસ લેવાની છે મિસ્ટર જાની 3 વાગે રાખવું હોય 3 વાગે રાખ વોટ એવર યુ પતિ જતા હોય તો લઈ લો હમણાં જ બોલાવી દો મિસ્ટર જાની આવતા હોય તો લઈ લો ચાલો અમદાવાદથી આવે છે હા અમદાવાદથી આવે છે અરજદાર અહીંયા દાખલ કરી એટલે આવું જ પડે ને હા બોલો સાહેબ એક કેમ સિરિયલ નંબર 10 માં દાખલ કરીને એટલે એમ નહીં એટલે એમને જે કીધું બાકી એનું રીઝનિંગ સપોર્ટ કરું છું કે કેમ આવવું પડે છે એમ અહીંયા દાખલ કરી એટલે આવવું પડે બોલો સિરિયલ નંબર 10 માં કીધું હતું ને કાલ પાસબુક આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ સારું અને આવે મેં કાઢી રાખી એક સાહેબ 7719 સિરિયલ નંબર 18 ઉપર છે એમાં મેં પુરાવો આપી દીધો છે જાનીભાઈ જો આજે આંખે પાડે તો હું ક્લોઝિંગ પાડે તો થાય અને હે 42 નંબરમાં વીમા કંપનીની દલીલ છે પછી આપડી ગલી આમાં આ નોંધ સારું
કલાક બેઠો હતો. રિસીવ કરાવી 38 નંબર ઉપર છે. મારે સાહેબ પૂરા ઓપન છે, ડ્રાઈવર તરફથી હું છું. એડી જોશી અને સિંજોભાઈ છે, બેમાં વીમા કંપનીમાં. સાહેબ ડ્રાઈવર તો અત્યારે યાત્રામાં ગયા છે, કોઈ ડ્રાઈવર લઈને એટલે મુદત માગું છું સાહેબ. 5-6 ઓબ્લેટ સર. જી જી. ચાલો. MN ધોકડિયા, વિજય પીપળિયા. વાંચવાનું બાકી છે. પુરસીસ આપી પેમેન્ટ રજીમાં. પેમેન્ટ રજીમાં પુરસીસ આપી. એમાં સાહેબ 13 નંબરમાં દલીલ ને ક્લોઝિંગ રજૂ કરે છે. હક બંધ કરવાની અરજી હતી મારી 62-18 13 નંબર ઉપર હેમાબેન તરફથી આ રજૂ કરે છે ક્લોઝિંગ પ્રોસેસ. મારી સામે છે સિરિયલ નંબર 13 માં 62-18 વીમા કંપની તરફથી સત્યાવીસ ચારે એમની ક્લોઝિંગ આવી ગઈ છે, એટલે આ તમને પાછી આપી દઉં છું. આ લઈ લઉં છું. તમે લીધી આ? 20 તારીખ રજૂ કરી દઉં.
રિસીવ કરી લીધું. બીબી પીપલિયા, બીજે પીપલિયા. બોલાવી દો મિસ્ટર પીપલિયાને. નીકળી ગયા છે સાહેબ.
No, sorry to disturb you. Okay. As well as the amended trust, as well as the allowance of the section 22, so you could possibly get a series. That is right to say. I waited for Mr. The way I had a word with him in the call that I have to produce these two documents as per the submissions which I made. And he told me that he will be here by 4:30. I searched, he will be here by 4:30. I searched for him. Because the time being so, I had thought, Kate, I may submit.
SD Jotania. એક જજમેન્ટ છે ને આજે નથી મોકલી જરા સાચેલા બેન બોલો પેલું તમારે બરાબર નથી
ડિક્લેર કરી દઉં છું, થોડુંક માઇનોર કરેક્શન છે પછી હું કરાવી દઈશ. અશરફભાઈ હાસમભાઈ સાંદ. Special electricity 12 of 22. The accused person, namely Asrafbhai Hasambai Sand, is hereby acquitted from the offence punishable under section 135 of the Electricity Act 2003, registered with Juvenile Police Station, Junagadh by 2 CR number 595/22. Since the aforesaid accused person is already on bail, his bail bond stands discharged. 437 એ પ્રમાણે 5000 ના અપીલ પીરિયડ સુધીના 7 દિવસમાં જામીન આપવાનો. The order submissions, as I undertook, one document is, if you want to make, and this is the first document. The first document is the correction made in the trust deed, which has been allowed by the learned assistant charity commissioner, sir. Endorsement છે સર, એ મારા learned friend એ mark 5/4 થી રજૂ કર્યું જ છે. I verified the record. Mark 5/4 થી સર ચેન્જ રિપોર્ટ મંજૂર થયો છે. પણ સર એમાં લેજિબલ નથી, મારામાં લેજિબલ કોપી છે સર, એ મેં મૂકી છે. So it is not a new document. અને સર એના પછીનું જે સેકન્ડ ડોક્યુમેન્ટ છે સર, it is my application to the assistant charity commissioner, to the London office of charity commissioner on 3rd of February 2022 to provide me the copies of my all audited reports from the year 1996 up to 2015, which has been denied. Undoubtedly, it is the, to my humble submit, for the purpose of this application, Your Honor, it is the duty according to me on part of plaintiff to prove this document. But as what I have done to disprove it, I am bringing it on record. And I leave it up to the Honorable Court. Undoubtedly, I have to say that I am very late today to submit this, but I leave up to the Honorable Court. Second. So far, the document number 2 is concerned. Looking to the date of document is 3rd February 2022. I refer the application Prati Madadnis Charity Commissioner ticket, and along with this document, one more document produced, and date of such document is 22 February 2022. What I want to submit, Your Honor, as per order 8 of the CPC, defense side in a written statement is સાથે એ જે પેડિંગ મુજબ જે ડોક્યુમેન્ટ ઉપર રિલાય થતા હોય ડોક્યુમેન્ટ પ્રોડ્યુસ કરવાના છે. આમનો રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ સાહેબ સબમિટ કર્યો ડિફેન્સ સાઇડે, એને આજે લગભગ મોર ધેન 8 months થઈ ગયા છે. આ ડોક્યુમેન્ટ આફ્ટર ફાઇલિંગ ધ રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ અસ્તિત્વમાં નથી આવ્યો, પહેલાના છે. એટલે અને બીજું સાહેબ કે વોટ ઇઝ ધી રિલેવન્સી, WS માં એનો ડિફેન્સ છે કે અમે 95 માં વકફ બોર્ડમાં વહી ગયું પછી અમે રજૂ કરી શક્યા નથી, અમે રિપોર્ટ નથી. Your Honor, may kindly see the written statement in paragraph number 7/2. I have categorically stated that in the respective authorities, I have adduced all the audited reports. That is my submission. Over and above, hence, it is the burden on them that to prove that I have not adduced, but without they being Who proved, say burden line me? Who say? burden is upon you. Never. Look, please see 101 of the Evidence Act.
Who assert should prove. તમારું defense છે કે મેં produce કર્યું છે. Is asserted, where I have stated that you have reduced. In the WS. In the WS. You are saying that I am not reduced, so I am saying that I have reduced. It is your defense or the case that you submit the whole audit report before the concerned authority. Then why not produce? And ultimately, it is your argument that this honorable court give me direction, I produce. And may discovery નથી માંગી. It is your argument. Sir, necessary orders will be passed. No, my application may be read. Application may be read. Necessary orders will be passed. એની ઉપર જ order થાય.
Right.